Hi, welcome back. I am Shekhar. Today we will continue active and passive voice. Already in the previous class we started active and passive voice. I told you that was only an introduction class for active and passive voice. Today we will discuss about active and passive voice in detail. Okay, see the example here. Sohan hates Rohan. So this is an example for active voice. See the subject is Sohan, hates is verb, it means action, and Rohan is object. So what is happening here? So I told you in the active voice we are giving more importance to subject because subject is doing something. Okay, the action is done by the subject on the object. Okay, that's why it's called active voice because we are giving more importance to subject. Come to the passive voice. Rohan is hated by Sohan. So Rohan object in the passive active voice is changed into subject in the passive voice. See here, Rohan is hated by Sohan. So this is what passive voice. So Rohan in the active voice it was object. Now it is changed into subject. Okay. Then is plus V3. Hated is V3. By is the preposition. We have added preposition by. Okay. Sohan. It means ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರ್ತರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್. ದ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಷನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೋಹನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ Sohan here. Sohan becomes passive. Sohan becomes object in the passive voice, but it is a subject in the active voice. But in the passive voice, we don't give importance to subject here. So then the subject becomes object here. It means subject becomes passive. That's what it's called a passive voice. And in the passive voice, we give more importance to action. The action is being acted upon the ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೋಹನ್ ಈಸ್ ಹೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೋಹನ್. ಅಂದರೆ ರೋಹನ್ನು ಸೋಹನ್ನಿಂದ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ V3. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ V3. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ press the bell icon to get the notification for the future videos. Okay, let's continue the rules here. So come to the rules. The first rule is identify subject verb plus object in the active voice to change into passive voice. Now first ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ active voice ಇಂದ passive voice ಮಾಡುವಾಗ we have to understand which is subject, which is action or verb, which is object. So in the first sentence we can see Sohan is the subject here, hates is the verb, okay, and Rohan is the object here. That is what we have done already. Then come to second rule, interchange the object and subject with each other. So object and subject ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, interchange ಮಾಡಬೇಕು. Already we have done here. Okay, see here, Rohan he is hated by Sohan. So Sohan active voice ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸೋಹನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಹನ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋಹನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಮ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3. ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ V1, changed into past participle form preceded by preposition. ಅಂದರೆ see here, Rohan is hated by Sohan. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಹೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವರ್ಬ್ 3. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ hated is V3,
is the B form. Okay, so that is what the base verb hates becomes hated V3 and preceded by it means preceded by ಅಂದ್ರೆ ಆ V3 ನಂತರ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ by ಅನ್ನೋ ಒಂದು preposition. That's why the verb V3 is preceded by. Okay, it means by is the preposition here. Okay, so this is the third rule. So come to the next rule. Pronoun also changes. While changing from active voice to passive voice, we should also change pronouns. See the example. In active voice, if it is I, in passive voice it becomes me. Then she becomes her, you becomes you only. Okay. He becomes him, they becomes them, it becomes it. See here, he hates Rohan. In the previous example, I have written what Sohan hates Rohan. So Sohan ಬದಲಿಯಲ್ಲಿ he ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, he hates Rohan ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Rohan is hated by him. So him means he. It means the pronoun he becomes him in the passive voice. Okay, that is what he becomes him. Like this, whichever pronouns may occur in the different examples, we have to change into their corresponding pronouns. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ she prepares food. Okay, that becomes what? Food is prepared by her. I told you the B form is and prepared is V3. Okay, then that prepares become prepared V3. So by is the preposition. Okay, then she becomes her. So according to rules, what? She becomes her. See here, she becomes her. Like this, we should change all the pronouns into the corresponding pronouns in the passive voice. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯ ರೂಪದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, come to the simple present. Already I have discussed about all the tenses. Okay, the rule for simple present tense is S or ES or V1. It means subject ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ V1 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, he loves me. ಸೊ he loves me ಅನ್ನೋದು an example for simple present tense. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಅವನಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಮೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ. So we have to interchange the subject. Okay, he becomes him. So loves become loved. So am is B form and loved is V3. So loved ಅನ್ನೋದು V3 ಆಗುತ್ತೆ, am ಅನ್ನೋದು B form ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ B plus V3 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ರೂಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ V1 ಆರ್ ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರೂಲ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, am is the helping verb, that is helping verb plus loved is V3. So that is V3. It means and by then object. In the active voice he loves me. So he is the subject here. Loves, it means yes ಬಂದಿದೆ. Okay, ಲವ್ ಗೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಅದು V1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲವ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲಸ್
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಸಿ me becomes I, so am is B form, loved is V3. See here, I the subject here, okay, helping verb am, so am is the helping verb here, okay, am is helping verb, then loved V3 and by is the preposition, by is there, so him is the object. Okay, this is the rule for changing what simple present tense from active voice to passive voice. So I think this is enough for today's class. We will discuss more examples according to the tense wise in the next class. Thank you for watching this video.